Hello, I'm Madam Eva, a biology teacher from Educare TZ, and I'm here, my dear student, for you to take you through a series of solving of papers of questions. And today we will solve the Necta question from 2, and we will solve the year of 2011. We will solve the question number 5, number 6, and question number 7. In our question number 5, we can see it comprise part A, B, and C, in which part A need us to state what is the blood circulation, part B need us to explain 3 points on the importance of blood circulation in human being, and part C need us to mention 2 disorders of human blood circulatory system. My dear students, as we can see, our question is extracted from the topic of transportation of material in living things, and we can see this is all about blood circulation. Swali letu limetoka katika pati ya blood circulation na tunaona kwamba litakuwa linajibika vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo unapaswa uzingatie kwenda kuangalia pati ya blood circulation katika kipindi chetu hapa katika media ya Educare Tanzania. Utapata wepesi zaidi wa kuweza kujibu swali lako bila tatizo lolote. And here we can see we will give out the meaning of blood circulation. Also, we'll have to explain the 3 importance of blood circulation in human being. Then we will have to mention the 2 disorders of human circulatory system. On our answer, we can see we will start with defining blood circulation is the movement of the blood from the heart to all parts of the body and back to the heart. Tunapozungumzia blood circulation tunamaanisha ni movement ya blood kutoka kwenye heart kwenda kwenye sehemu zote za mwili na then kutoka kwenye sehemu za mwili kwenda kwenye sehemu kwenye heart. Hapa tunaenda kuzungumzia the circulation of blood ambayo ina involve oxygen distribution ama oxygen transportation. Kwa sababu the movements of blood needs to carry out the oxygen, nutrients and other materials throughout the body of an organism. So kupata concept nzuri vizuri zaidi ya blood circulation, jitahidi kupitia vizuri sessions ambazo tumefundisha hapa Educare Media Tanzania ili uweze kupata insight vizuri. And after looking the meaning of blood circulation, let's take a look on the importance of blood circulation in human being. The first importance is that it enables the transportation of cell requirements such as oxygen and nutrients to tissues. Inasaidia circulation ya vile important materials katika organism kama vile nutrients, some other materials kama wastes na kadhalika. For instance, ukiangalia hapa, we can see we can transport oxygen and nutrients. Tunapozungumzia oxygen inatoka katika damu ambayo imebebwa na kutoka katika moyo kwenda katika sehemu za mwili kwa ajili ya kufanya activities mbalimbali kama respiration process, na pia tukizungumzia nutrients pia kama glucose na other food substances zinakuwa carried by the blood kwenda katika different parts of the body. So my dear student, this is the first importance of blood circulation. The second one is that it ensures that waste products from cells are removed in order to prevent accumulation. Umuhimu mwingine ni kwamba inasaidia zile kuonyesha kwamba zile waste products zinakuwa removed ili kuensure blood circulation. How they can be removed ni kupitia process ya blood circulation. Kwa tunapozungumzia blood circulation, my dear student, ina umuhimu mkubwa kwa ajili ya survival of the organism, kwa sababu the food we eat haiendi kufanya kazi directly as it is katika mwili wa organism, but it could be broken down iwe katika simple substances, and those simple substances zinakuwa carried out by the blood into other parts of the body. Kwa sababu ukiangalia unavokula chakula kinaenda tumboni, bado kuna parts nyingine za mwili kama kwenye muscle, kama kwenye kidney, kama kwenye liver, huko kote nako kunahitaji nutrients ili kuendelee kunaurishi na kuweza kuperform kazi zake vizuri. So ili hivyo vyote viweze kutake place, kinachosaidia kusaidia distribution ya hayo material yote ni process ya blood transfusion. And also we can see the third importance, it is that it is important for the regulation of body temperature.
Pia blood circulation ni muhimu sana katika regulation ya body temperature. On how tunaona katika role yake katika kipindi cha baridi na kipindi cha joto. Katika kipindi cha baridi mishipa ya damu inakuja karibia na ngozi ili kusaidia supply ya joto kwa kiwango kikubwa katika mwili. Lakini katika kipindi cha joto zile blood vessels zinakuwa deeply into the body. And now twende tukaangalie part C for question number 5. We can see our question lilikuwa linatutaka tutoe 2 disorders of human circulatory system. Na my dear student, pia hii part tulisoma vizuri sana hapa kwenye media yetu nzuri ya kujifunza Educare Media Tanzania. Tulisoma about the disorders of the blood circulatory system katika topic ya transportation of materials in living things. So you have to take your time to pass through some videos of our media ili uweze kugain insight vizuri na kuweza kusolve maswali bila tatizo lolote. Now twende tukaangalie hizi disorders of human circulatory system. Here we can see we have arteriosclerosis, also we have hypertension. Tunapozungumzia arteriosclerosis, my dear student, hii ni tatizo la blood circulation ambalo linatokea pale ambapo arteries ambazo zina carry blood from the heart to the other parts of the body zinakuwa lamini yake inakuwa reduced na zinakuwa covered with the fats katika walls zake. So ile lamini ambayo ni ya kawaida na inaruhusu damu kupita kwa urahisi inakuwa narrowed na kusababisha damu kupita kwa shida kwenda katika sehemu nyingine za mwili. Lakini other circulatory disorder is hypertension, ambako hypertension ni high blood pressure. Katika hypertension tunaangalia the concept of diastolic pressure as well as systolic pressure, na hypertension inajulikana kwa kwenda kucheck up hali yako ya afya hospital, na in case mtu ukikuta iko 140 to 90 unajua kwamba una tatizo la pressure kubwa ya damu, na hiyo inakuwa ni tatizo la circulatory system. And now my dear students, this is all about the question number 5 2011. Now tukaangalie question number 6 inasemaje. Can see the question number 6 possesses 3 parts, in which the part 1 need us to state what do you understand by the term diffusion, also to name 2 structures concerned with gaseous exchange in plants, as well as to explain the importance of gaseous exchange in plants. My dear student, hapa tunazungumzia ni topic ya transportation of materials in living organisms. And hapa tunaenda kuangalia transportation in plants kama pati mojawapo ya topic yetu. Topic yetu ina comprise parts nyingi, lakini swali limetoka katika part ya transportation of materials in plants. Now tutaenda kuangalia kudefine diffusion ambako tumeeleza sana katika topics zetu. Also we look on the gaseous exchange and importance of gaseous exchange in plants. So our question is the mixture of 2 topics, the topic of gaseous exchange and the topic of transportation. And now my dear student, tuende tukaangalia vizuri majibu ya swali letu. You can see diffusion, this is the passive movement of particles from an area of high concentration to an area of low concentration. Tunapozungumzia diffusion tunazungumzia movement of particles. Na particles it might be ions, it might be molecules au anything ambayo iko katika solute form zina move au inaweza ikawa katika gaseous form, zina move kutoka katika region of high concentration to the region of low concentration. And when we talk about diffusion tunaenda kutolea mfano mzuri ambao ni real uko katika mazingira yetu, is the example of perfume. Perfume is a good example of diffusion, in which when you spray the perfume, the area in which you spray your perfume is where there is high concentration of the perfume molecules, and then it tends to move from that region
which is being sprayed kwenda kwenye regions zingine ambazo hazina. For instance, you stand in front of the class na ukaspray perfume. In front of the class kutakuwa ni region of high concentration, lakini other places and at the back of the class kutakuwa ni region with a low concentration. Kwa hiyo diffusion hapo itatokeaje? Itatokea pale ambako zile molecules au ile harufu ya perfume itaanza kusikika at the back of the class. Hapo ndo itajulikana kwamba those molecules diffuse up to the back of the class. Another example of diffusion, you can take example ambayo unaweza ukaifanya pia nyumbani kwako. Ukichukua majani ya chai ukiweka katika maji, ulikoweka yale majani ya chai panaonekana pako colored sana, baadaye chai yote inaanza kuwa na rangi. Kwa hiyo ni mfano mzuri pia wa diffusion, even though unavyo apply katika temperature, unavyo chemsha maji na kutia majani ya chai, hiyo tunaitem kama factor ambayo inaweza ika-affect the rate of diffusion process. And then my dear student, I hope umeelewa vizuri kuhusu diffusion. Twende tukaangalie the structures concerned with gaseous exchange in plants. Tuliulizwa tutoe structures ambazo ziko concerned with gaseous exchange in plants. And here tunaenda kuangalia mimea inatumia structures gani kuweza kufanya mbadilishano wa gases. As you can see, plants comprise stomata ambayo ina open na kuclose kuweza kuruhusu mbadilishano wa oxygen na carbon dioxide. Pia kuna function yake nyingine ukiachana na gas exchange, kuna ina allow water na kadhalika, but here tumehitajika sisi tutoe structure ambayo inahusika na process ya gaseous exchange. And now we can see the stomata. Also there is lenticel. Lenticel is another structure ambayo inasaidia katika kuruhusu gaseous exchange kwa mimea. Unaweza ukajiuliza tofauti kati ya lenticel na stomata ni nini? Lenticels ni pores kama zilivyo stomata pores, na hizi pores ambazo ni lenticels zinasaidia kuruhusu gesi kuingia na kutoka, lakini tofauti yake ni kwamba lenticels zenyewe ni haziwezi kufungua na kufunga kama ilivyo stomata. Stomata inaweza ikafanya mechanism ya kuopen na kuclose, but lenticel haziwezi zikafanya hiyo mechanism, but muda wote zinakuwa opened. And then tukiangalia part C ilikuwa inatuhitaji tuonyeshe the importance of gaseous exchange in plant. We can see gaseous exchange in plant is very important in the photosynthesis process as well as in the respiration process. Ambako kwenye photosynthesis process tunazungumzia zile raw materials ambazo zinahusika na photosynthesis, na tunaenda kuangalia kwenye respiration process tutazungumzia zile raw material ambazo zinahusika na respiration. On the photosynthesis process, my dear student, one of the raw material ambayo inahusika na gaseous exchange katika plant ni oxygen na carbon dioxide, but kwenye photosynthesis mostly used ni carbon dioxide kama one of the raw material kwa ajili ya kusaidia activity ya photosynthesis ku take place. So gaseous exchange is very important in the plant by helping or aiding it to make its own food. We can say among of the raw materials needed for photosynthesis to take place is carbon dioxide, ambayo inasaidia katika kuenable the process of photosynthesis to be successful. Also another importance we can see, it is respiration, in which through gaseous exchange plants can extract oxygen for use in the process of energy production as among of the raw materials needed for respiration process. Tukizungumzia respiration tunajua kwamba ni activity inayofanyika katika body of organisms including animals and plants kwa ajili ya kugenerate energy in the form of ATP. So gaseous exchange plays a great role kwenye process ya respiration kwa kuprovide one of the raw material ambao ni oxygen na kusaidia process kutake place very smoothly. Again tunaenda kuangalia
question number 7. Question number 6 is over. Question number 7, 2011. The question needs us to state what is natural environment, also to explain the importance of the natural environment, as well as to give out to significance of food webs and food chain in real life situation. Tukiona swali letu kama tunavyoliona limetoka katika topic ya balance of nature na imeweza kutupa maswali yetu yote haya. First of all, we are required to give out the meaning of natural environment. Then after tutoe umuhimu wa natural environment, alafu tutoe umuhimu wa food chain and food web katika daily life. And my dear student, na kukumbusha ili uweze kuelewa vizuri maswali yetu tunaosolve, tumefanya teaching of different sessions including this topic of balance of nature. Go and search our website of Educare Media Tanzania and you will have an ample time to learn more, and then you will be capable of solving questions very smoothly. And here we are going to answer our question by starting with part A. We can say, natural environment is the one which is made up of all living and non-living things that occur naturally on Earth. Tunapozungumzia natural environment ni haya mazingira tunayoishi, ambapo within the environment naturally there are living and non-living things. Na hizi living and non-living things ndo zina enable existence ya environment na pia performance ya environment kwa viumbe wake inakuwa nzuri zaidi. And on the other hand, tukaangalia the importance of natural environment. Je, kuna umuhimu gani wa kuwa na hii natural environment? Ina umuhimu gani kwa viumbe hai? Kwa sababu mostly wanaokuwa katika this environment kuna living things and non-living things. For instance, tukiangalia soil, it is non-living things, lakini those other organisms such as plants and animals wanaenda kuwa katika kundi la living things. Now tunaenda kuangalia natural environment ina umuhimu gani kwa viumbe wanaoishi katika mazingira hayo pia na zile non-living things. We can see it enables interaction between biotic and abiotic components within it. Inaenda kusaidia kuensure interaction kati ya biotic and abiotic components ambazo zinapatikana katika mazingira hayo. Tunapozungumzia biotic components, my dear student, tunazungumzia zile components ambazo ni living components of the environment. Lakini tunapozungumzia abiotic component ni non-living components of the environment. So, the presence of natural environment enable biotic and abiotic component to interact well. Kwa hiyo tunazungumziaje interaction hapo inatokeaje? Hii interaction inatokea, for instance, kuna humidity, kuna air, kuna temperature, kuna soil. Hizo zote ni abiotic components. But biotic components is such as plants and other animals. Kwa hiyo tunaposema interaction hapo inatokea is just because people or animals need water, need air, need fresh air to survive. Also need those air for gaseous exchange and so forth. So the presence of natural environment enable the living and non-living things to interact well and ensure survival. Also ensures the sustainability and the stability of the ecosystem. Inasaidia sustainability na stability ya ecosystem. How? Ni kwa sababu organism living in the natural environment, they depend on each other. Kwa hiyo inasababisha population pia ya kwenye system kuwa stable, kwa sababu viumbe wanategemeana ili waweze kuishi na mazingira kukaa vizuri zaidi. And part C of question number 7 need us to state the significance of food webs and food chain. And the following are the significance of food webs and food chains in daily life. The first, it facilitates the flow of energy in the environment. Also maintain balance of population of organism in an ecosystem. Inasaidia the flow of energy, as you know, kutoka katika trophic level moja kwenda nyingine kuna flow of energy. Pia tunaenda kuona kwamba population ina balance kwa sababu
Katika food chain na food webs, ile mishale inaonyesha kwamba organism ambaye mshale umemwelekea anamla organism ambako mshale umetoka. Kwa hiyo inasaidia population kubalance vizuri katika mazingira. And by saying so, my dear student, I would like to say thank you for following us Educare Tanzania, and purchase your tracks today.